Só um momentinho que tem um delay, preparação para a transmissão. Perfeito. Só mais um momento, pode começar. Ana. Não, para ela. Tá. Podemos que... Já estamos ao vivo. Yes. Sorry. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco, seja aqui no Lago São Francisco, nesse auditório Rui Barbosa, seja as pessoas que estão nos acompanhando online. É uma imensa alegria receber a todas e todos vocês aqui hoje. Falo em nome da diretoria da Faculdade de Direito, e já me desculpei com o professor Thomas Ronaldi, está falando em português nesse momento com todas e todos vocês. Eu queria dizer, em nome da Faculdade de Direito, que é uma imensa alegria estar participando e vivenciando esse evento hoje aqui na faculdade. Na verdade, esse evento é um dos resultados de um grupo de pesquisa aqui da faculdade, coordenado pelo professor Pier Paulo Cruz Bottini, que está aqui sentado e que todos nós cumprimentamos, um grupo de pesquisa sobre lavagem de dinheiro, que tem um ano, um pouco mais de um ano de existência, e com uma característica muito importante para nós no mundo do direito, que é a interdisciplinariedade. Né? E foi por meio dos debates havidos nesse grupo, dos trabalhos, das discussões, que se chegou a esse produto que está aí hoje no hall. Eu não tenho ele aqui em mãos, mas ele está aqui com o professor Pier Paulo, depois vai poder mostrar, né, esse livro que é lançado aqui hoje, com tantas contribuições, envolvendo não só o debate dos criptoativos, da lavagem de dinheiro no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, o que, para nós, para o mundo do direito, representa uma inovação muito grande. Né? Esse tema é um tema atualíssimo, é um tema importantíssimo, e é um tema que tem merecido uma reflexão cada vez mais profunda. Portanto, para a Faculdade de Direito é um orgulho enorme, né, contar com esse grupo de pesquisa, contar com esse livro que hoje é lançado, e contar com esse evento que coroa, né, não só o lançamento do livro, mas as atividades desse grupo, e por conta disso, nós precisamos aqui homenagear e agradecer a presença da professora Raquel Scalcon, que está aqui representando a Fundação Getúlio Vargas, né, a Escola de Direito da FGV, que nos cedeu o professor Thomas Ronaldi, né, para estar aqui hoje, dando essa conferência que vai dar. Então, fica o nosso agradecimento pela parceria de sempre, pelo diálogo de sempre, e não posso deixar de registrar também a presença do Dr. Nilo Toldo, né, nosso antigo aluno da faculdade, né, da turma de 86, desembargador federal. É uma honra tê-lo aqui conosco, o professor Renato Silveira, que me ladeia, e em nome da faculdade eu só tenho a desejar um bom evento a todos e parabenizar demais o grupo e cada integrante do grupo, na pessoa do professor Pier Paulo, pelos resultados havidos, esperando que venham muitos outros. Bom evento a todas e todos. Muito boa noite a todos e todas. É com uma imensa satisfação, um pouco indevida, porque o professor Pier Paulo me pediu para dar duas palavras. A professora Ana Elisa Bechara já as fez em nome da faculdade. Me caberia muito pouco falar, mas faço eu isto com muito gosto, por se tratar este evento de uma tripla, talvez quádrupla situação de destaque. Na verdade, gostaria de cumprimentar toda a mesa, já falei da professora Elisa Bechara, também professora Raquel, professor Thomas, nosso convidado, professor Thomas Ronaldi, meu queridíssimo desembargador Nilo Toldo, meu chefe
em várias outras situações e eventos, e em especial desta feita ao professor Pierpaolo Bottini. Na verdade, por que disse eu desta tríplice ou quádrupla situação de destaque? Porque nesta fala de 2 minutos, e não mais do que isso, tenho eu que voltar um pouco no tempo, talvez no ano de 2006, quando um grupo de jovens professores da faculdade, e jovens, estamos aí, jovens à época, se reuniam e discutiam temas que deveriam ser abordados pelos jovens mestres e doutores como uma colaboração tardia à faculdade. Naquela época se escreveu sobre mulher e direito penal, muito antes dos temas femininos estarem na moda. Naquela época se escreveu sobre drogas e direito penal, muito antes das drogas tomarem a dimensão de debate jurídico penal que hoje tomam. Em algum momento se discutiu o seguinte: bom, qual vai ser o terceiro módulo de abordagem? E surge, àquele momento, a discussão sobre direito penal econômico, sobre economia e direito penal, sobre aspectos e influências da economia do direito penal. Por uma série de razões, aquilo não andou como deveria ter andado, e, enfim, os jovens professores deixaram de ser tão jovens, outros jovens e muito mais competentes professores acabaram por ingressar à faculdade, e eis que, dentre estas novas gerações, se destacou o professor Pierpaolo Cruz Bottini, que em algum momento começa a se dedicar, em especial, em estudos paralelos à lavagem de dinheiro. Curiosamente, em anos subsequentes, saltados há alguns anos, começa a haver no departamento também uma certa preocupação sobre criptoativos, na criptomoedas à época. E, em algum momento, se aproximam esses dois temas aproximam a Escola da Magistratura Federal. A Escola da Magistratura Federal convida diversos professores, inclusive eu mesmo, a falar sobre criptoativos e problemas penais, e esta seria uma segunda linha de se comemorar, a aproximação da academia e do tribunal, a aproximação da magistratura e da faculdade. E aqui eu coloco também a reboque o próprio Instituto dos Advogados de São Paulo para vender o meu próprio peixe. Mas não só, também é um momento de felicidade, em especial da parceria contínua da Faculdade de Direito com a própria Fundação Getúlio Vargas. E é um momento mais especial ainda por, passados esses tempos, avançada a discussão, os grupos de pesquisa coordenados pelo professor Pierpaolo Bottini acabarem por resultar um trabalho de primeira linha, um trabalho, sem dúvida nenhuma, altaneiro sobre a discussão de criptoativos. E por quarto momento, para coroar toda essa discussão, temos hoje a felicidade, no momento de comemorações várias, de receber o professor Thomas a falar também da lavagem de dinheiro, uma perspectiva alemã. Ora, não podia eu, mesmo não tendo mais nenhum cargo oficial na faculdade, na gestão da faculdade, não podia eu deixar de fazer e expressar estes momentos marcantes na evolução do pensamento penal econômico, no pensamento de abordagem sobre lavagem e criptoativos dessa escola. Parabéns a todos, muito bons trabalhos, parabéns, professor Pierpaolo, professora Raquel, professor Nido, que estas parcerias continuem e, de minha parte, professor Nido já está com planos outros, já está tudo aceito e já referendados os próximos eventos. Boa noite, bons trabalhos. Bom, boa noite a todos e a todas. De início, queria cumprimentar aqui a estimada professora, também vice-diretora, Elisa Bechara, também o professor titular, Renato Silveira,
professor Thomas, que muito nos honra e nos alegra com a sua presença física aqui no Brasil, professor Pier Paolo Bottini, que é um dos idealizadores desse momento também, a uma das autoridades aqui presentes, que também idealiza esse momento, que é o desembargador Nino Toldo, uma alegria tê-lo conosco, e não podia deixar de registrar aqui a presença dos meus colegas de Fundação Getúlio Vargas, professor Adriano Teixeira, que tanto se empenhou também para que o professor Thomas pudesse estar aqui conosco, então, uma alegria tê-lo aqui, muito obrigada por esse empenho. E Felipe Campana, nosso assistente também da FGV, e que é um doutorando aqui da casa, muito dedicado ao grupo aos dois grupos de pesquisa. E acho que assim, eu, na pessoa de Felipe Campana, eu falaria um pouco sobre a alegria da aproximação, da união desses grupos de pesquisa, que é um pouco, muito brevemente, o que eu vou mencionar. Felipe tanto está conosco, quanto também é doutorando aqui, e não só por ele, também pela professora Heloísa Estelita, que eu não poderia deixar de mencionar, que é sempre uma entusiasta do tema sobre penal empresarial e lavagem de dinheiro. Graças a eles também, junto com o professor Pier Paolo, há uma troca cada vez mais intensa entre esses grupos, e a certeza de que é dessas trocas de ideias, dessas trocas de pensamentos, dessa possibilidade de produzir algo conjunto, que a ciência, né, teórica e prática, a teoria serve a uma prática, também pode avançar e pode nos trazer novas ideias, novas reflexões, e permitir que, passado tanto tempo de distanciamento, possamos agora estar com o professor Thomas aqui conosco, com os grupos unidos, com tantos alunos e alunas e outros profissionais, acho que discutindo algo que é tão relevante, uma perspectiva alemã da lavagem de capitais, mas que é sempre uma perspectiva que nunca será algo puramente nacional pela própria natureza desse delito. Então, sem mais delongas, queria agradecer a honra, a alegria de poder compor essa mesa com pessoas que tanto admiro, e parabenizar os reais idealizadores, né? Me sinto muito pouco responsável, mas muito feliz de poder compor e acompanhar esse momento. Então, um bom evento a todos e a todas, muito obrigada, e vamos ao que realmente interessa, que é ouvir o nosso querido professor Thomas. A mesa agora vai ser desfeita. Nós vamos chamar novos... Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer pelo espaço cedido pela faculdade para o lançamento do livro de hoje, ao professor Pier Paolo Cruz Bottini, ao Felipe e demais autores do livro. Gostaria de saudá-los. Igualmente, o desembargador federal Nino Toldo, que está aqui conosco hoje, e o desembargador Ademir, do TJ São Paulo, também. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos a honra de contar com o professor Thomas Ronal, professor de Direito Penal Econômico e Processo Penal da Universidade de Buenos. E agora, antes de passar a palavra a todos, eu gostaria de pedir a licença para fazer essa apresentação em inglês ao professor Thomas, para que a gente possa dar início à nossa palestra. Good evening, ladies and gentlemen. Professor Thomas Ronal, it's an honor to have you here with us. I would like to thank you in the name of the university
I already said that you are a professor from criminal law, criminal proceeding from Bechara Law School. And I'd like to give the floor to start your speaking about the crime of money laundering from the German perspective. Dear Professor Pierpaolo, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank you very much for the invitation to Brazil, the land of sunshine and the green lung of the world. To have the opportunity to give a lecture at such a prestigious university in Sao Paulo is a special honor for me. My name, you already mentioned it, is Thomas Rönnau. I'm a professor at Buceres Law School, a 100% private university in Hamburg, Germany. I hold there a chair of criminal law, criminal procedure law, and corporate criminal law. Just a few days ago, I was on holiday with my family in Salvador at the East Coast in Brazil, and before we had a great time in Amazonia rainforest and in the Pantanal. I must say you live in an impressive country. The nature is overwhelmingly beautiful. We even saw an anaconda. The people are super nice. The food and the caipirinhas can't be topped. We'll back as soon as our wallet allows it. The topic of the lecture we want to talk about here today at the request of the organizers is up to date and at the same time somewhat frustrating in its legal treatment. As a cross-national problem, money laundering is a very interesting topic for a lecture. However, it is not one of the research subjects I'll deal most with. There are probably experts in this field who are more deeply involved in the topic. My personal problem is that I hardly speak any English in my daily professional life and may therefore sometimes get into linguistic turbulences. I would like to apologize for this in advance and hope somebody will assist me then. After all, there's a lot to talk about. Let us start. Doesn't work? Você sabe fazer? Você sabe fazer? Eu acho que não está subindo. É, porque eu acho que ele tem que conectar de novo no Zoom. Professor, we probably need to reconnect the Zoom. Peraí. Coloca a apresentação. Não, ele não está no Zoom também, tem que conectar de novo. Ah, tá bom. I think it'll problem with the connection. You will solve it, I hope. No, it's okay. It's easy. Out of the mess. I see. The hardest part is already done. So. Posso compartilhar daqui, mas vou precisar do aviso quando é para passar. Liga o microfone, professor. Tem um botão no microfone. Estamos resolvendo aqui, Eduardo. Eu acho que vai dar certo aqui. Qualquer coisa a gente faz essa tua Tá, sugestão. tô por aqui, tá bom. Você quer que eu peça para ele colocar por lá, Mar? É a internet que não estão conseguindo acessar? Já? Ah, pronto. Só compartilhar agora. Pronto. Aí. Pronto. Yes.
Ok. Consegue tirar essa faixinha? Não? Acho que sim. Ok. Vamos assim? Clica em cima do slide com o cursor, tá? Isso. Tá. Okay. Yeah? Okay. So, Okay, so the topic of my speech today is the crime of money laundering from the German perspective. The outline for my presentation, but there's always the voice. It's an echo. It's an echo. An echo. Não, é só o eco. You can hear it? o som aí. Mexe o microfone. Eu fechei o microfone. Acho Precisa fechar o som do outro notebook todinho. Clica na setinha ao lado do microfone e sai com o áudio, que é o que eu já tinha pedido antes. Precisa ligar o microfone. O microfone aí no monitor tá. It's better? No? Agora sim, pode seguir. It works now? Yeah, okay. Yes. An outline of the scope of money laundering and efforts to combat it, I will show you the magnitude and the global anti-money laundering efforts. The two-pillar German anti-money laundering system will follow. The lecturer then will focus at the German money laundering provision, which we can find in section 261 criminal code in Germany. After this will be touched the question on whether asset recovery or confiscation can be a third pillar of the fight against money laundering. Conclusion will end the lecture. So, what is money laundering and how does it work? Do you know this person? Al Capone, that's right. And when asked by the judge where his substantial income came from, he allegedly said, "I'm in the laundry business." Whether the term money laundering really can be traced back in his saying, it's doubtful. Others say it was imprinted during the Watergate scandal of the 1970s. Now, what is money laundering? If you can see here, there is at first dirty money. This is laundered, and out comes white money. In a very unspecific form, you can say the process by which criminals conceal the illegal origin of the property of income. If you look specific, the definitions varies from your jurisdiction to jurisdiction. Might also include circumventing anti-money laundering regulation or reckless
handling of assets with doubtful origin. International accepted is a model of the 3 phases of money laundering. First stage is called placement, money entering the financial system. For example, by converting cash into book money. The second level is about layering. It means obscuring the origin of the money. And the second stage, the third stage, it's called integration. That means using the laundered money. That's a very accepted model in the world. If you look at the classic methods of money laundering, we can find a lot of types. A fairly primitive example is a cash intense from business. Here we find the placement of dirty money mixed into the cash register of the business. The mixture of the dirty money with the legal cash income provides the layering at the same time. And third stage, profits from the business are legitimate income and the money is successfully integrated. Another method is linked to money mules. Does anybody knows of you what is money mule? Money mule. He knows money. What is a money mule? The one that carries the money? Yes, that carries the money. Yes. The money mule is usually a victim of fraud himself and unknowingly acts as such. In the context of money laundering, a money mule provides a receiving account for incriminated money and regularly transfers it onward by way of cash transfer after withdrawing the funds. In this way, the perpetrator can conceal the origin of the money. Very, very typical for money laundering in Germany. There are a lot of types of money mules. I cannot describe it all here. Another very popular tool is trade-based money laundering. It encompasses many different methods. One example is the overvoicing. In this case, they pay more money than they owe and had invoice with mixed in dirty money. Very, very popular. You can see it here. You have a debt of 1 million and you pay 2 million. So the rest is clean profit. Second example is multiple invoicing. Here, the placement means paying multiple different invoices from several companies for the same shipment with dirty money. You can see it on the right hand here. Only one shipment of goods and several invoices. Yeah, very typical for layering. And very, very complicated method and complex money laundering is the Russian laundromat. But I cannot explain it, but I could, but it costs time. You can see here on this, the Herald Tribune said, the world's biggest and most elaborate money laundering scheme in the world. The money went to 5,140 companies in 96 countries. It takes place in 2011 to 2014 and involved were $20.8 billion. Involved were 19 Russian banks, and very important for this system is, I only plug it up here in this way, the Moldavian court, and this court, where the judges are corrupt as well, they work together and give orders. So at the end, everything was fine. And the money could be used for purchase luxurious goods or all this stuff. Really, really big
subject. If you look at the magnitude, there are some estimates. You can see here, worldwide, 2 to 5% of global GPD, that means gross domestic products, should come in this, or should be in this area. In Germany, we talk about $90 billion, which are earned with money laundering. But the estimates are very uncertain. If you ask people, the one says this and the other says. If you look at this map, you can see on this slide that if money laundering were an economy, it would be among the largest economy in the world. You can see here below 2.2 to 5.3 trillion, but the GPD in Germany is 4.3, and in France 3.1, and so on. You know, it's a really big area. If you look at the global anti-money laundering efforts, we have to fix that there was first in 1988 the UN Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. This is international treaty required from its signatory states, including Germany and Brazil, to introduce a money laundering offense for certain predicate offenses, here drug-related offenses. A very strong authority in this context is the FATF. That means the Financial Action Task Force is an international body affiliated with the OECD and a driving force in the international effort to combat money laundering. What are they doing? They do research on money laundering, they do risk analysis, and develop guidelines and policy proposals. If you look to the European level, there we have a lot of activity since 1991, constantly tightening anti-money laundering directives. And the combination to the FATF is largely implementation of the FATF recommendations were transposed from the EU. In Germany, we have a two-pillar anti-money laundering system. You can see this on this slide here. On the left-hand side, on the repressive side, the focus was and is on the criminal offense pursuant to Section 261 of the Penal Code in Germany. And flanked is it on the preventive side by an ever increasingly developed supervising law. The core of the regulation here is in the Anti-Money Laundering Act, where you can find obligations of persons and companies. But relevant regulation law can also be found in other laws like the Banking Act, Insurance Supervision Act, Fiscal Code, and so on. How was the development since 1992? I just told you we have there influenced international influence, and we have there a globalized legislation. What is it meant? It's a norm setting in which initiatives by international or supranational bodies with partly questionable democratic legitimacy set the normative standards for the national legislative. Concrete, we find largely only the implementation of the FATF's recommendation in the law of the member states of the EU via the means of the directive. And
frequent changes and constant expansion of the existing anti-money laundering. For example, in Germany, our main provision, section 261, German Criminal Code, it would be changed in 30 years, 30 times. And therefore, it's a mostly expanding provision we ever had in our criminal law. Development of anti-money laundering law to combat not only organized crimes, but also terrorism, and by now crime in general. And terrorism, you have it in mind, especially after the 9/11 attack in 2001. Recently, the focus lies on the preventive pillar. I will bring immediately some examples. What means preventive measures? We can name, firstly, the transparency register. That's a good example. The goal is clear, hindering the use of shell companies for the purpose of money laundering and other predicate offenses. The register contains information on beneficial owners of companies and associations further specified in the German Anti-Money Laundering Act. But the requirements are hardly enforced, and there are many loopholes. Another important preventive measure are the suspicious activity reports that banks, notaries, and many other persons have to submit to the FIU, the Financial Intelligence Unit. The importance of this authority we will see on the next slide. Here we can find the anti-money laundering authorities in Germany on the repressive side and on the preventive side. And you can see here in Germany, combating money laundering takes place in a highly complex process in which various authorities are involved. On the repressive side, first of all, we have the Public Prosecutor's Office, which investigates the relevant money laundering proceedings. In the middle, you can find the FIU. It's the Central Office for Financial Transaction Investigations. The FIU's central task is to receive and analyze suspicion activity reports. The Customs Criminological Office, we call it ZOLL, supervises the FIU and monitors cross-border cash transactions. The Federal Financial Supervising Authority, we call it BaFin, has a department for the prevention of money laundering and monitors compliance with the obligations under the GWG, that's a special law in Germany with regard to banks. And besides this, you can see it on the right-hand side, there are more than 300 law enforcement agencies on state level which have to monitor compliance with money laundering obligations in different sectors like used car dealers, real estate agents, and so on. You can see it is a little bit confusing and not really effective. To improve this situation, they think about reorganization of the authorities to combat money in a better way. Goal is to centralize activities. Under the umbrella of the BBF, you can see here that's a new higher federal authority for combating financial crimes, new authority. We will find an investigation unit, the FIU, and central office. So there's a development process in this context. If we go
to the section 261 in Germany. This is our main provision. We first must look, as normal for interpreting provisions, criminal provisions, what does this provision protect? And we can find here a lot of interest. You know, the search for protected legal goods is often debated, and we can here find administration of justice, public interest in criminal prosecution, or legal goods protected by predicate offenses. So it's not really clear. It's only reasonably clear that the protected good is a general legal interest, not an individual interest. And if we ask what are the objectives pursued with section 261 German Criminal Code, it's clear the main goal is combating crime, but this is too rough. If you look at it in a more differentiated way, various sub-aspects came into mind. You can see here, prevention of crimes through isolating the offender and proceeds of crime, money laundering offense as an additional opportunity for confiscation, very, very important here and in Germany. The gateway for investigating the predicate offenses. These are the main topics in this area. So, what is the basic structure of section 261 German Criminal Code? The basic structure means it is conceived as a follow-up offense, such as favoritism or receiving stolen goods, therefore requires a predicate offense. An object, whether movable or immovable, or a right must derive from this predicate offense, and the money laundering perpetrator must deal with it in a factually described manner. According to the wording of the provision, even hiding a corpse was money laundering. Why? For the corpse is an object derived from a serious criminal offense and which the perpetrator conceals. A really wide scope of the norm, you can see, yeah. Moreover, on the subjective side, we need intent with a view to the origin of the item. However, recklessness, that means gross negligence, is also sufficient in Germany. In mixed cases, according to the interpretation of the German Federal Court of Justice, it is sufficient if only 5.9% of dirty assets flow into the fund to contaminate all. In some cases, even 1% was considered sufficient. Below on the right-hand side, you can see the keyword defense counsel privilege. That means that if a defense counsel gets money from his mandate, he will not commit money laundering, with the exception he has really hard intent. He knows what he gets there, that is dirty money. And therefore, it's to recommend that never ask where comes the money from. Very important in the last years was a shift to all crimes approach in 2021. We had to do it, or didn't we have to do it? There was a directive from the EU. You know, in Germany, often we work, the legislator works when there is a directive of the EU. And they told us to do something in this area, and the legislator did it with an act on improving combating money laundering by criminal law in 2021.
And what was the effect? You can see here, in former times, you had a predicate offense. Now, any criminal offense is sufficient. And there must be derived an object of any criminal offense. And when they're added a money laundering conduct, intent, or recklessness, then the provision is fulfilled. However, the implanting the all crimes approach, the German legislator went beyond the amendments necessary to transpose the directive. So he did too much. He mustn't do this, but he did it to combat money laundering. And the key points of the last reform in Germany was the all crime approach, lowering of the minimum penalty, modification to the list of punishable money laundering conduct, codification of the defense attorney privilege. It only was from the Supreme Court. Now it's in the text of the provision, and so on. So there have been a lot of development. If you look at special cases, on the one hand here, we have a fraud committed by A. He made here in my example, love scams. It's a fraud, an unlawful act. And the B, that's a financial agent, the mule, in my example, money mule, the money mule. He keeps 5% procuring for herself, and therefore is a transfer to various accounts with the intent to conceal. And this is sure, it's punishable for money laundering according to section 261. But if you look here, there is, on the other hand, a 10-year-old A steals a handful of plums from neighbor's garden and gives them to the 14-year-old B. B knows that A sometimes steals fruit, but does not worry about the origin of the specific fruit and eats it. B, the 14-year-old B, is punishable according to section 261. That's really wide scope of the provision, you can see. So if we look, what are the critics? A lot of scholars said excessive expansion of the offense. This may violate the constitutional principle of proportionality. Example, similar to the example I just give you, 18-year-old A steals a bar of chocolate from the store and then shares it with B, his 14-year-old brother. B suspects A did not obtain the candy lawfully. It's enough. And there are a lot of inconsistencies as a result of the abolition of the list of predicate offenses. On the left-hand side, and only this will I mention, the money launderer is punished more for the offense than the perpetrator of the predicate offense. This makes no sense, especially against the background that the punishability of money laundering is associated and justified with the punishability of the predicate offense. If you look to the criminal procedure law, there are sure effects of this development. There's a special interplay. And one important procedural development is that if there is a suspicion of money laundering, this may justify the implementation of severe investigative measures under criminal procedure law, in particular, telecommunications surveillance. According to Thomas Fischer, a former judge at the Federal Court of Justice and a fierce critic of the money law regulation,
the possibility of ordering telecommunication surveillance on suspicion of money laundering is the actual function of the provision. From a substantive point of view, the money laundering offense was a complete failure from the beginning on. So you can see really hard critics in Germany about this kind of provision. If you look at the confiscation, this is one of my hard subject, but I cannot express it in English. But if I would talk German to you, we can talk about hours and hours and days about this really fascinating area. So if you look here, in Germany today, the asset confiscation plays a major role. The point is to take the loot away from the perpetrator. In many criminal proceedings, one gets the impression that the confiscation of assets is more important than the actual criminal prosecution. Only a few basic features from this area can be named below. Confiscation is also possible in connection with money laundering and according with Section 261 StGB. You can see the requirements for confiscation according to Section 73 StGB norm from the confiscation law on this slide. First of all, you have to have an unlawful act. The offender or participant must obtain anything by or for the unlawful act. Behind each of these elements, there's a complicated dogmatic that cannot be presented here. What is obtained, the laundering object, and the pay for the laundering. Surrogates as well, benefits, and in Germany, in the most cases of confiscation, the court orders the value of proceeds, not the original loot, but the values of criminal conceit, because the actual loot is not longer there at the perpetrator. And the third party is a possible party for taking away the loot. The standard case in corporate criminal law, an employee of a company bribes an employee of another company and gets valuable orders for the company. The orders can be confiscated from the company as a third party. That's very, very important in corporate criminal law. And the companies, they fear it a lot. If we look now of the combination confiscation and money laundering, there is of high practical impact the non-conviction-based confiscation. Non-conviction-based confiscation. The purpose is clear. Confiscation of assets with unclear provenance, as we often see in the practice. According to Section 76A of the German Criminal Code, there are the following requirements. No individual prosecutable. We need furthermore connection to an investigation which cannot be concluded concerning certain severe offenses listed in Section 76A subsection 4. The object must be seized during this investigation, and the court must be convinced of criminal provenance of the object. So in this context, the critics say, how is that possible? If you don't know the origin of the benefit, how can you be convinced of the provenance? In our context here, that means the money laundering, this tool is very powerful.
if you combine it, no individual prosecutable, money laundering cannot be proven. Investigation concerning money laundering, yes, possible, and often sparked by investigations into other offense. And the court's conviction may be based on circumstantial evidence, standardized by law. We have a special law there in section 437 in the Criminal Procedure Code. And this is a way in which a lot of money the court can seize. Example, in an investigation against A for theft, A's house is searched, the stolen items are not found. Instead, however, the police officers find a large amount of cash of unclear origin and seize it. And if you make the test here, criminal provenance of money cannot be proven, theft investigation, suspicion and investigation of money laundering, other sources of legal income, where there is nothing, then it fits. The requirements are fulfilled. And other sources of legal income, often there is a great disproportion between the value of the item and the lawful income of the person concerned. So, after this, the question arises, is Germany a money laundering paradise? And therefore, we have to talk about some aspects. We have to fix the ineffectiveness of money laundering under the reform of 2021. You can see here on the left-hand side, look at this graph, hardly any successes in law enforcement. You can see here, there are a lot of suspicious activity reports on the left-hand side, much less investigations by public prosecutors, and almost nothing, no convictions, only for a few convictions. If you look here, predicate offenses, you can see fraud, only fraud, forgery offenses, narcotic offenses, only a few. The fraud, and if you look at this, who is the convicted offenders, you see the circle is close. The money mules are the persons, so the financial agents, and therefore the trials predominantly against petty criminals. The volume of laundered money is less than $5,000. And you ask yourself, what's the reason for this situation? A lot of suspected activity reports and no success. And you can read that these reports have hardly any information content. Criminal charges are much better in this way. So, and if we go further on, what were the reasons? This was the empiric. What were the reasons for the ineffectiveness until the reform of 2021? I will show you 3 reasons. Difficult to prove that object was derived from an enumerated unlawful act. And therefore, I have an example. T is detained at Hamburg airport. He had declared cash worth 800,000 euros, small denomination, for departure to the Republic of Turkey. The money allegedly belongs to a Belgian shell company and is to be used to purchase gold. Further information about the origin of the money does not exist. So this was the subject for a court of Hamburg, the regional court of Hamburg, and he said, the court said, it's impossible to prove that cash did not originate from non-catalog offense, and therefore acquittal. This is a really hard reason for a lot of ineffectiveness. Secondly,
Another reason is understaffed, insufficiently specialized public prosecutors' offices, and difficulties in cooperating internationally. So, if we look now and in the future, I say no improvement to be expected from reform of 2021. The remaining requirements of proof also posed a significant obstacle to prosecution. Although now it is irrelevant that object originates from a non-catalog offense, it is still necessary to preclude a lawful acquisition. And court findings on the specific predicate offense roughly remain necessary. And therefore, this fault is still there. The problem stays. And we will see impending overwhelming workload for the enforcement agencies. You can see here, 2022, 337,000 suspicious activity reports. What is the reason? Probably because of coming into force of the all crimes approach, but we will see the results will be bad. And if you make a conclusion or conclusions, we can see the anti-money laundering architecture in Germany is fundamentally flawed. The recent reform of the money laundering offense is questionable from a constitutional point of view and threatens to do more harm than good. Possible alternative solution, linking criminal liability not to the handling of proceeds of crime, but to the violation of money laundering prevention obligations. Thank you for your attention. Professor Tomasional, I would like to thank once more. I'm sure I'm not speaking for myself, but I think everybody's learning a lot tonight. And from now on, I'll speak a little bit of Portuguese to introduce the other ones and their speech. And I will answer in the end, Adriano and Isabelle will help us with the further questions. Prosseguindo então, pessoal, eu vou passar a palavra ao professor Pier Paulo Cruz Bottini, que vai fazer mais algumas considerações sobre lavagem de dinheiro e o objeto do nosso livro. Eu queria, antes de mais nada, dar boa noite a todas e a todos. Agradecer, em especial, antes de cumprimentar a mesa, agradecer ao Grupo de Estudos e à Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que gentilmente nos emprestaram o professor Thomas. Ele veio dar um curso na Fundação Getúlio Vargas e eles gentilmente nos cederam essa noite, professor, para que a gente pudesse fazer essa conversa. Queria também cumprimentar a Escola de Magistratura da Justiça Federal de São Paulo, aqui representada pelo desembargador Nino Toldo, que também ajudou a organizar esse evento e a divulgar esse evento. Queria cumprimentar também o desembargador Lunardelli e a desembargadora Daniele Galvão. Mas eu queria em especial, e se vocês me permitirem fazer em inglês, I would like to welcome you, Professor, and thank you for your presentation. You said that you would try to do it in English, and I must tell you that your English is really better than our English here. So thank you very much for the effort. And we could see that some problems of the German law are really close to Brazilian law problems, in especially the proportionality problems and the always reform of the law and the ineffectiveness of the law in the practice. So thank you very much to share with us. I already saw your presentation last month in Germany, and I
I told everyone that it was really important to listen to you because your presentation, it's really gives so important information to us. So thank you very much. I go back to Portuguese because that's all what I can talk in English. A gente já vai abrir daqui a pouco para algumas perguntas para o professor, mas eu não podia deixar de fazer essa intervenção, em especial usar a minha palavra para agradecer as alunas e alunos e os membros do grupo de estudo de lavagem de dinheiro da Faculdade de Direito da USP. A gente montou esse grupo, como foi dito aqui, há mais ou menos um ano. A gente se dedicou nesse um ano a conversar com algumas das autoridades responsáveis por discutir lavagem de dinheiro no país, presidente do COAF, diretores da CVM, enfim, membros do Ministério da Fazenda, e ao final dessas discussões nós elaboramos um livro sobre criptoativos, que é o tema que está sendo discutido, talvez hoje no Brasil, de maior relevância relacionado à lavagem de dinheiro. E eu queria aqui, eu não vou ser chato, mas eu não podia deixar de cumprimentar e de agradecer aqueles que nos ajudaram a escrever esse livro e que estão aqui presentes, os membros do grupo de estudo. Em primeiro lugar, a Marina e o Felipe, que ajudaram a organizar o evento. Mas, além disso, aqui o Lício, que é um sujeito que eu conheço há pouco tempo na vida, mais ou menos 45 anos. A Ilana, o Eduardo Salomão, a Joyce, o Glauter, o Michael, a Luísa, o Rodrigo Portela. Eu não sei se tem mais alguém que está aqui que eu não estou conseguindo identificar. A Natasha não pôde vir porque está com Covid. E o Felipe Carvalho, ele não conseguiu, ele perdeu o voo e não conseguiu vir, deve estar vendo a gente aqui no virtual. Mas eu não podia deixar de agradecer nominalmente essas pessoas que transformaram esse livro em realidade, se dedicaram. Nossas reuniões são aos sábados, né? Então, realmente demanda algum esforço. O Michael vem de Minas Gerais para a reunião, então realmente eu queria usar esse espaço para cumprimentar cada uma e cada um de vocês por na verdade, ajudar com que a universidade pública cumpra o seu papel. Eu acho que é a função da universidade pública discutir esses temas, trabalhar nesses temas e apresentar algumas propostas concretas. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, sem ganhar nada para isso, evidentemente, mas dando de volta um pouco do que a gente teve ao estudar na graduação e na pós-graduação nessa universidade. Não podia também deixar de cumprimentar a Isabelle, que daqui a pouco vai fazer a tradução e gentilmente fez esse contato com o professor Thomas também. Mas eu acho que esse momento, e só para encerrar aqui a minha fala, é um momento relevante, em especial para o tema criptoativos, porque foi aprovada recentemente a Lei 14.478, em 2022, que regulamenta esse tema na esteira das diretrizes da União Europeia e de países como os Estados Unidos, e é uma lei que regulamenta a prestação de serviços de ativos virtuais, que são aquelas entidades que, de alguma forma, trocam, transferem, custodiam e prestam serviços relacionados a ativos digitais. Essas entidades que não eram reguladas até o ano passado, elas passam a ser reguladas, elas passam a precisar de uma autorização para o seu funcionamento, elas passam a ser supervisionadas pelo poder público e passam a dever cooperar com a prevenção de lavagem de dinheiro, fazendo um sistema de conhecimento do seu cliente e um sistema de comunicação ao COAF de qualquer ato suspeito de lavagem de dinheiro mediante a utilização de criptoativos. Isso é muito importante porque a gente sabe que os ativos virtuais, se eles, por um lado, são importantes para conferir uma dinâmica para as transações financeiras, eles, por outro lado, também podem ser utilizados para lavagem de dinheiro, para escamotear capital de origem ilícita. A uma, porque eles têm uma relativa anonimidade, e a duas, porque há uma facilidade muito grande da transação, da troca desses criptoativos. Eles podem dar diversas voltas no mundo em poucos minutos. Então, isso faz com que eles sejam um potencial instrumento de lavagem de dinheiro. Daí porque essa lei vem em boa hora, mas uma série de outras discussões ainda não foram solucionadas ou devidamente enfrentadas, né? Então, a gente, no nosso grupo de estudos, fez diversos debates para, em primeiro lugar, definir exatamente
o que são esses ativos virtuais e o que separa os ativos virtuais dos títulos mobiliários. A gente discutiu a necessidade ou não necessidade da segregação patrimonial dessas empresas prestadoras de serviços virtuais. A gente discutiu também a regulamentação, porque o momento agora é de regulamentação. Essa lei foi aprovada e agora é muito provavelmente que seja o Banco Central o órgão que vai regulamentar a atividade dessas entidades. Então, como vai ser feita essa regulamentação? Quais são os atos suspeitos de lavagem de dinheiro que devem ser comunicados nessa seara? São todas questões que merecem ser debatidas. A gente tem um grande campo de debate à frente, a gente tem muita coisa para refletir e para debater, e eu acho que esse grupo de trabalho que vai continuar existindo, ele vai continuar fazendo esse papel de identificar esses problemas e de tentar propor algumas soluções, como a gente faz nesse livro. Mais uma vez, tentando aqui ser um braço da universidade pública na discussão desses debates, na participação desses debates, colaborando para desenvolver e para aprimorar esse marco legal e esse marco regulamentar, que de alguma forma vai permitir maior proteção aos usuários dos serviços, desses prestadores de serviços digitais, que vai permitir maior proteção e prevenção à lavagem de dinheiro e a criação de um ambiente seguro para o desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que esse é um pouco o nosso papel de universidade, de promover esse debate, de promover essa integração com a Fundação Getúlio Vargas, essa integração com a Escola da Magistratura, essa integração com outros países, para que a gente possa criar aqui um conteúdo, um acúmulo de experiência para contribuir com esse debate. Mais uma vez, acho que esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação. Eu acho que todos que participaram, inclusive todas e todas que estão aqui hoje, mostram como esse assunto é um assunto de interesse e como a universidade tem uma função primordial nessa discussão. Então, eu queria agradecer imensamente a presença. Não vou estender, porque a ideia é que a gente possa fazer um debate, possa aproveitar a presença do professor para fazer um... Ah, esqueci, o Adriano também estava aqui, eu queria cumprimentar o Adriano, ele deu uma saída, mas eu acho que o Adriano também vai ajudar aqui, e queria agradecer, aliás, o Adriano e a Isabelle, que nos receberam com tanta gentileza na Alemanha há algum tempo atrás. Então, queria fazer esse agradecimento especial e devolver a palavra à minha querida Marina para a continuidade desse evento. Obrigado. Obrigada, Pia. Primeiro de tudo, queria compartilhar que é uma honra percorrer esse caminho de pesquisa com você e com todo mundo que contribuiu com o grupo. Na sequência, eu queria passar a palavra ao desembargador federal Nino Toldo, ele que é desembargador federal do Tribunal Regional da Terceira Região e também diretor da Escola da Magistratura da Justiça Federal. Por favor, doutor. Obrigado, Marina. Eu quero, em poucas palavras, primeiro pedir licença ao professor para falar em português e dizer que nos conforta um pouco saber que as dificuldades que tem na Alemanha também as temos aqui e que isso nos tira um pouco aquele peso de terceiro mundo, de que as coisas só acontecem aqui, ou como diria o Nelson Rodrigues, a síndrome do vira-lata. As coisas acontecem lá também, e sob alguns aspectos a gente pode até perceber que lá tem mais dificuldades do que aqui. Mas eu quero, Pierre, nessas poucas palavras, apenas aderir à sua fala, primeiro de parabenizar todos os que participaram deste livro. Eu tive a oportunidade de ser convidado um pouco para participar de algumas reuniões, eu fiquei encantado, e com a profundidade do que era tratado, da forma dedicada de todos vocês. E uma coisa que disse até numa das últimas reuniões, eu ratifico aqui, o convite para que esse tema deste livro possa ser tratado num seminário patrocinado pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, no nosso ambiente lá, para a divulgação desse tema tão importante e tão atual. Nós temos
percebido ao longo destes últimos anos, e há mais de década, né? Quero aqui, meu amigo José Lunardelli, colega de turma de sessão, saímos hoje de uma sessão, né? Então, aqui, Daniela, nós temos enfrentado situações na prática que, às vezes, eu dizia ao Pira aqui há pouco, quanto mais eu estudo, mais eu faço votos, mais eu trabalho, mais eu percebo quão ignorante eu sou, no sentido de quantas coisas precisamos saber e estudar. Então, é reconfortante ver aqui, diante de situações novas que surgem na vida, a academia está trazendo elementos de estudo para a evolução do nosso sistema judicial, da nossa legislação. E, de um outro lado, a vivência, a prática nos tribunais tem muito a contribuir com a academia. E o que quero dizer com isso? Pierre sabe, a gente já vem conversando há algum tempo sobre a necessidade dessa aproximação da teoria com a prática. Porque muitas vezes na academia também se estuda, se evolui, se aprofunda o pensamento, mas se distancia daquilo que efetivamente acaba acontecendo na prática. E de outro lado, o Nardelli sabe bem disso, muitas vezes nós vemos lá naquela necessidade de os magistrados produzirem a pressão que sofrem de produtividade, a quantidade enorme de processos que vão surgindo, acaba fazendo com que alguns conceitos que são fundamentais acabem sendo deixados de lado, esquecidos em face dessa fase, então, dessa necessidade prática. E aí nós temos uma necessidade decorrente que é a de aproximar o estudo teórico com a vivência prática. E por isso, essa parceria que informalmente começamos, ela precisa ser estimulada e aprofundada e é isso que também, Pierre, a minha presença aqui como aluno desta faculdade, que aqui, toda vez que entramos aqui, a gente sente bater no peito a heróica bancada. E me põe aqui quando eu entro aqui, sempre na condição de aluno, de aprendiz, daquele que quer deixar um pouquinho para trás aquela ignorância a que me referi há pouco. E isso, por isso quero colocar, e posso falar em nome do nosso tribunal, não só da escola, nós temos lá uma base de dados grande para ser analisada pelos grupos de pesquisa, pelos grupos de tudo que nós pudermos fazer para contribuir, nós o faremos. E também falo isso também para a professora a Raquel, que é o Scalcon, que esteve lá nesses dias participando de um evento sobre os 10 anos da Lei de Organização Criminosa, e também professor Adriano, Isabelle, todos ficamos à disposição da Fundação Getúlio Vargas também para essas parcerias, porque eu penso que só assim é que nós vamos conseguir evoluir como sistema. Enfim, quero saudar e agradecer e parabenizar todos, e faço na pessoa da Marina e também do Felipe, né, Campana, que está aqui, que são co-organizadores do livro junto com o professor Pier Paulo. Enfim, perdoe-me se deixei o nome, só quero fazer uma saudação especial que é o meu xará, o pai do Pier, que está um pouco triste hoje por causa do Corinthians, mas fazer o quê, né? São, como diria a Rita Lee, são coisas da vida. Então, gente, muito obrigado e muito prazer, muita alegria estar aqui com vocês hoje. Dando sequência, pessoal, agora nós vamos abrir para perguntas. Nós gostaríamos de solicitar que elas fossem preferencialmente feitas em inglês, mas a Isabelle e o Adriano vão ajudar aqui com uma tradução para o alemão. Melhor em português e aí O que vocês preferem? Inglês? Será que não é melhor fazer em português e eles traduzem para o alemão?
A pergunta. É, tá bom. Tá bom. Então, vamos ver isso. Professor I'm sorry. Professor Thomas, we're now opening for questions. We asked the questions to be made in English. Otherwise, Isabel and Adriana will help us with the German translation, okay? Tell you that here. Obrigado. So here in Brazil, we also have quite a few of suspicious activity report, a little bit more than in Germany, I believe, because we had like few millions. Yes, this year already. So it's quite a lot of suspicious activity report. And there's something that has been discussed by our Supreme Court, which is the level of secrecy of the reports that are made by our financial intelligence unit here, COAF, our few here in Brazil, and if they can or cannot, or if they should or should not be shared directly to police authorities and to prosecutor's office. And some things that we have seen here, I believe there are thousands of excellent criminal attorneys here. We have all seen suspicious activity reports copy and paste into an investigation or into a criminal procedure. So I would like to question you, what is the level of secrecy of suspicious activity report in Germany? And what is the level of secrecy do you believe those reports must have in Germany, in Brazil, or anywhere else? Should answer in English? Yes. Oh. If you want, or if you want. Wahrscheinlich besser, wenn du übersetzt. Also, fragt mich ja, you asked me about the quality of the suspicious activity reports. What kind of quality do they must they have? Wie geheim. Also die Berichte kommen ja aus unterschiedlichen Richtungen, meistens von Kreditinstituten, Banken und gehen dann an die FIU, ne? Und die überprüfen die und jetzt sie 1:1, darum geht es ja, ne? 1:1 rüberzuschieben zu den Staatsanwaltschaften. Das ist ja das, was er bemängelt, ne? Das ist natürlich ein problematisches Unterfangen, denn sie müssen ja zunächst mal gesichtet werden, sie müssen dann auf Qualität überprüft werden, aber wenn dort eine gewisse Qualität da ist, dann haben wir auch in Deutschland das Weiterreichen an die Staatsanwaltschaft, to the public prosecutors, because this is the basis for their work, ne? And otherwise the whole system doesn't work and it gives no sense. And therefore we have the same subject in Germany, that the problem in Germany, I told you in my speech, is that there is no quality. These suspicious activity reports, they have a few bad quality.
And therefore, if there comes up something which is worth to be worked off, then it comes from the Strafanzeigen. Also, was heißt Strafanzeigen? Denuntia, yes. Because they have much more information. The other things are too abstract. But how does it here works? You told us that they give the information directly to the public prosecutors? 4 million? No, 4 million is to the unit. To the unit, and but they make a selection. Reports. Yes. And then what we are debating here is the level of secrecy of these reports. And how must they be shared with other authorities because of fishing expeditions and other abusive procedural practices. Yeah. But the fact is that if somebody makes a denunciatio, then it's enough to start an investigation. That's the basic. And if there is a... Huh? Não é denúncia, é apresentação. Und wenn diese Qualität erreicht ist, dann muss ermittelt werden. Wir haben ja das Legalitätsprinzip, ne? Nur bei den Princípio da legalidade somente bei den Quantitäten, bei den Summen von was kommt denn raus? 4 Millionen und was wird dann nach der Selektion? Was kommt denn nach der Selektion raus an wirklichen Investigationen? Was kommt denn da raus? Also welche Zahl kommt da raus? Qual é o número que... 1000? Não, se passa no filtro. After the selection. Que é levado para o Ministério Público. 30,000. Okay, but 3,000 you can handle. 30,000. Okay, 30,000 you can handle. Maybe if you have a good staff at the prosecutor's office. Uma parte que ele falou em alemão que na Alemanha tem um filtro de qualidade maior, assim. Então não é tanta coisa que passa, assim. Então, assim, a diferença seria basicamente essa, que ali a própria unidade de inteligência financeira faz um filtro um pouco mais robusto para assim passar para o Ministério Público. Ja, ich darf das erzählen. Wir hatten in Deutschland im letzten Jahr einen Fall, also eine Diskussion zur Frage, machen sich die Mitarbeiter der FIO wegen Unterlassung strafbar, weil sie... Immer kurze Sätze. Ja. Also wir hatten eine große Debatte zur Frage Unterlassungsstrafbarkeit der Mitarbeiter der FIO, wenn sie nicht weitergeben oder zu spät weitergeben und so weiter. Ja? Tinha uma discussão na Alemanha sobre a punibilidade por omissão imprópria dos funcionários do órgão de inteligência financeira. Ja, also wenn man denen vorwirft, daran merkt man, es ist auch eine politische Angelegenheit, ja. Also es ist também é uma questão política. Man hat wahrscheinlich die Mitarbeiter der FIO angeschossen und man wollte mehr Druck machen, politisch Druck machen auf den Kessel, um dort mehr an Aktivität zu erzeugen. Ne? Also da gab es dann Strafanzeigen gegenüber diesen Menschen bei der FIO dann. Ne? Wegen Unterlassung, Omission. Não, essas denúncias contra esses funcionários era mais uma estratégia política de pressão para que essas pessoas realmente trabalhassem. Assim, efetivamente, realmente houve denúncias, apresentações por omissão imprópria, lavar dinheiro por omissão imprópria. But I told you, they think about a big reorganization because the whole system is not really working. And in my opinion, it's the wrong the wrong mechanism. I told you in the conclusions, it's a wrong mechanism because so long you have to prove the predicate offense, so long you have a problem. And therefore you must go ins Vorfeld, also du musst ins Vorfeld gehen, also du musst, wie ich ja, da musst du ansetzen. Das ist das Problem, ja. Sonst, es wird keine Reform geben, die bessere Zahlen, also Verfolgungszahlen erzeugt, wenn man diesen Grundfehler nicht ausmerzt.
Nein, não. Wenn man, der Grundfehler, ich habe es ja gesagt, der Grundfehler der ganzen Geldwäschebekämpfung und des ganzen Kampfes gegen die Geldwäsche liegt darin, dass die Vortat noch immer bewiesen werden muss. Wenn man das nicht aufbricht, wird man keine Erfolge haben. O erro fundamental é que o crime antecedente ainda assim deve ser esclarecido e devidamente comprovado, enquanto isso continuar assim. A reforma não vai ser efetiva. Qualquer ar de Aquiles de todo o sistema e pode reforma após reforma. Ele falou antes, não estou inventando. Que as coisas meio que não têm futuro enquanto tudo permanecer como está. Und deshalb, wenn man sich darauf beschränkt, den Geldwäschetatbestand als Anknüpfungstatbestand für Confiscation zu nehmen, dann kann man so weitermachen. Denn letztlich geht es wahrscheinlich doch um große Summen, die man konfiszieren will, ja. Aber es geht nicht um die Strafbarkeit wegen 261. Se o crime de lavagem for apenas ponto de apoio para o mecanismo de confisco, né, de perda de bens, aí ele vê futuro, mas não para a punibilidade mesmo penal, né? Acho que ficou bem claro, né? Parece que ele vê mais futuro nesse âmbito da perda de bens, do confisco, que realmente é uma área de constante evolução. Você pode estar no seu nome. Well, thank you for the exposure. It was very thought-provoking. I would like to know, you presented us with not only repressive mechanisms, but also preventive mechanisms for money laundering. And we've seen that there are a lot of problems regarding the repressive factor, but how do the preventive factors work in Germany? And if you feel it works, or if it's way too understaffed, or that's I got it. It costs a lot of money and brings nothing. That's a problem. Why is that? Nobody says we cannot. Everybody says we must do something against money laundering. And you have to imagine, if you are an employee of a bank, or you are the chair of the bank or something, you cannot say we will do nothing. It's impossible, political impossible. And therefore, always all the people, they do what the FATF says, and they say, okay, we must do more and more and more, and it costs a lot of money, and you have to implement Geldwäschebeauftragte, money laundering persons. Wie heißen die Geldwäsche? São os co-obrigados. Everything is costly, but it doesn't bring the results they should. Well, so I'll touch another question. It will be brief, I promise. Do you think that there is something we can do to prevent money laundering? Yes, I told. That's my last point of the conclusion. You must switch the provisions. Oh, okay. Cancel the 261 in Germany, or if you have similar provision here, cancel this, and you must implement abstrakte Gefährdungsdelikte. You must look. Crimes de perigo abstrato. Yeah, and some of them where are really something to, if you can say, okay, this is a behavior we cannot stand, then you make a provision there, but not with a mechanism you have to prove the predicate offense. That will not work, in my opinion. And I've a habilitant, assistant, who works on this in his habilitation, not the PhD, the next. Como uma livre docência. And he works out this kind of provisions. Maybe they work better than the system we have now. Thank you very much. Pleasure. Opa, eu acho que primeiramente posso fazer em português a pergunta e eles traduzem?
Ah, então melhor, porque... Não, perfeito. Não, perfeito. A minha dúvida, e isso vem de uma discussão que eu acho que é bastante interessante no Brasil, ela diz respeito ao momento consumativo do crime de lavagem de dinheiro. Em casos recentes da Operação Lava Jato, por exemplo, a depender do ponto de vista empregado, ou o crime estava prescrito há muito, porque considerava-se, né, por exemplo, a introdução dos ativos ilícitos no sistema financeiro como momento consumativo, ou o marco prescricional começava a correr no exato momento que se descobria, né, a natureza ilícita de certos bens, enfim, que foram empregados ali por agentes econômicos, e, enfim, privados ou públicos. Então, minha dúvida é justamente essa. Na Alemanha, como é que se interpreta essa questão? Qual que é o momento consumativo do crime? E se isso tem alguma dependência, né, alguma certa medida com a questão do bem jurídico, né? Porque na apresentação do professor ele mostrou pelo menos 3 bens jurídicos em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Isso interfere muito, né, para você definir, eu acho, né, num ponto de vista, justamente questão consumativa. Então, gostaria de saber esse panorama geral de como que isso é tratado na Alemanha. Deu para entender? Ficou claro? Ah, perfeito. Wann beginnt die Verjährung? Weil in Brasilien es gibt viele Fälle, wenn die Tat entdeckt wird, dann ist schon verjährt. Und dann das ist so ein Problem, das in Brasilien wahrgenommen wird. Und dann die andere Frage, ob diese Frage etwas mit der Rechtsgutdiskussion zu tun hat. Das war zusammenfassend. Ja, so wie das verstanden habe, was die Verbindung sozusagen zwischen Vollendungsmoment und Rechtsgut, ob es überhaupt eine Verbindung gibt? Also es ist ja so, der 261 ist ja ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Das ist ja kein... Und abstrakte Gefährdungsdelikte sind ja vollendet, wenn die Handlung vollendet ist. Die Handlung. Du brauchst ja keinen Erfolg bei abstrakten Gefährdungsdelikten. Então a consumação se dá na ação, porque não é crime de resultado, então não precisa esperar resultado, então começa a contar o prazo prescricional da ação de lavagem. Und dann beginnt ja mit der Beendigung, ne, wenn Vollendung und Beendigung zusammenfallen, beginnt ja die Verjährung, jedenfalls in Deutschland. Ne? Então, com o exaurimento, começa a contar a prescrição. Né? Beendigung seria o exaurimento. Und jetzt der Link, also die Brücke zum Rechtsgut. Also wir haben ja bei abstrakten Gefährdungsdelikten häufig, und so auch, ich habe es ja geschrieben, also und auch auf die Folie gebracht, wir haben ja dort sehr diffuse Rechtsgüter, sehr diffuse Rechtsgüter. Os crimes de perigo abstrato são bastante, têm bens jurídicos bastante difusos. Und das Einzige, was wir wissen, ist ja, das ist ein Allgemeinrechtsgut, kein Individualrechtsgut. Und die Frage der Verjährung ist ja losgelöst von der Frage der Rechtsgutsdefinition. E se trata de, né, no caso da lavagem, um bem jurídico coletivo, não um bem jurídico individual, e ele acha que a questão do bem jurídico é completamente separada da questão da prescrição. Ich will noch einmal ganz kurz auf die Frage davor eingehen. Ele quer falar algo sobre a pergunta anterior. Also, wir haben Erfolge bei der Einziehung, also bei der Konfiskation. Da wird die Erfolge? Ja, Success bei der Konfiskation. Und im materiellen Recht haben wir keine Erfolge, aber auch das habe ich gesagt, im Prozessrecht wird der Tatbestand der Geldwäsche genommen, um prozessuale Eingriffsmöglichkeiten zu erzeugen. Das ist das, was Thomas Fischer schon immer gesagt hat, sodass wir im Grunde ein Al Capone-Prinzip dort haben. Man hat Al Capone ja nie bestrafen können wegen Mord oder Totschlags, sondern nur wegen Steuerhinterziehung. Und das ist das Problem. Man nimmt strafprozessuale Eingriffsmöglichkeiten und ermittelt dann und bestraft nachher wegen Steuerhinterziehung, weil man dort neue Informationen hat durch die Abhörmöglichkeiten dann. Ne? Então, no âmbito da perda de bens, do confisco, exige sim resultado, ao passo que no âmbito da lavagem, do crime de lavagem, não há resultado, é um crime sem resultado, um crime de mera conduta. E outra coisa que, basicamente, ele disse, ele já tinha falado durante a
apresentação é que a punibilidade da lavagem ela tem uma finalidade instrumental, no sentido de possibilitar a utilização de técnicas especiais de investigação, de medidas coativas contra, como interceptação telefônica e assim por diante. Mais alguma coisa? Sodass im Grunde die Norm, die materielle Strafrechtsnorm, zweckentfremdet wird. Então, há desvio de finalidade da norma penal, que é a proibição da lavagem. Aber eben noch eine Frage. Mais alguém? Sie war da hinten. Alguém que levantou a mão tem? Okay, so Aber mich würde mal interessieren, also in Brasilien, wenn Sie die gleichen Probleme haben, wie wollen Sie die denn lösen hier in Brasilien? Was wird hier diskutiert zur Problemlösung? Wird das hier auch so gesehen, dass man auf der Einziehungsseite Erfolge hat, vielleicht auf der prozessualen Seite Erfolge, aber nicht Erfolge bei der Verurteilung wegen des Straftatbestandes? Se aqui no Brasil nós temos os mesmos problemas, quais são as soluções que a gente enxerga? okay, Professor, thank you. Se há, por exemplo, sucesso no âmbito do confisco, assim, essa parte processual que ele acabou de falar na outra pergunta, se isso também acontece no Brasil. Okay, thank you for your question, Professor. I will try to answer to you, but I think about the effectiveness of the law, Nino Todo is better because he's judge, so he deals with that, and I think he don't have very good news about it to talk in Brazil. But something that is important to know is our law in Brazil is a little bit different from German law, because in Brazil you need to hide the product of the predicate crime. So the act of just receive, of acquire, is not money laundering here. We need always to prove that more than receive, you try it or you intended to hide that money, and so this make our law more limited, more restricted that the German law. So more than prove the predicate crime, you must prove to the act of hiding. That's why some subjects as honorários de advogado, lawyers' payments, are not this big deal in Brazil, because if you receive as payments some money that is dirty, this at the first side is not money laundering in Brazil. So that's why some important discussions that you have in Europe are not so usual here, because we have this limitation. But about the effectiveness, I think Nino Todo can help us with this scenario. Se funciona aqui a lei de lavagem de dinheiro ou não? Bom, falar em português, sobre a efetividade, a gente... o problema da efetividade da lei de lavagem aqui, elas não é um problema de inefetividade isolada, eu acho que é um problema de efetividade do próprio sistema como um todo, que permite prolongamento demasiado de processos penais, e que faz com que as nossas cortes superiores tenham que se debruçar muitas vezes, às vezes sem dizer que está entrando em matéria de fato, falar de matéria de fato. Isso eu acho que não dá para isolar, mas o que eu tenho percebido é que a gente tem muito menos processos por uma lavagem de dinheiro do que talvez devêssemos ter. E o que dá uma sensação, muitas vezes, dessa não efetividade do sistema. Mas ele não é uma causa única. Desculpe, não sei se eu me prolonguei, vai conseguir passar tudo isso uma vez só, mas
É um tema que nos deixa, por isso que eu mencionei até um pouco da frustração que o professor mencionou na sua fala, também a gente sente, e como operadores do direito, e também ainda estamos muito presos em ideias antigas do sistema como um todo, e que esse tipo de crime demanda novos instrumentos. Also meinte, in Brasilien gibt es auch Probleme, wir sind nicht vereinzelt, sondern systematisch. Und hat auch das Gefühl, dass wir weniger Strafprozesse haben, als das, was denkt, dass wir haben sollen. Und das zeigt auch, dass es eine gewisse Ineffektivität gibt. Ja, und ja, das führt auch dazu, dass manchmal die höchsten Gerichte müssen sich nicht nur Rechtsfrage, sondern auch mit Tatfrage. Und da sieht das Bundesrichter als ein Problem. Aber es ist interessant, dass Sie ja einen deutlich restriktiveren Tatbestand haben, more restrictive provisions, and therefore there should be less cases. But you know, in Europe, we have the EU directives, and they urge us to make it wide range of the provisions. But this is, maybe it's the fault on this level, on the EU level, because they think the much more brightness of the provision, it's good, so we can do something good for the legal interest, but the opposite is the case. Yes, and I have one last question. When we were in German, you said something that was really interesting, and maybe it's important to tell them about the use of cash money in German. That was something really useful, and this was making really hard the prevention of money laundering. So if you can say to them about this, because it's something that we discuss a lot in Brazil, that maybe some measures to limitar, to restrain the use of cash money would give us more instruments to prevent money laundering. And so I would like to hear from you if this is the discussion in Germany, and if there are some measures in this way of trying to restrain the use of cash money, and how this is accepted by the German society. We love cash money in Germany. That's a problem. But I'm in Berlin. I told you that's the mainstream, because it's the rest of freedom, cash money, you know, and nobody can track you. But this is the bridge to the topic, money laundering. Yes. But if you look to the cases and look to the real life, are these really the problems? The cash money? Is it not the book money and all the transfers from book to book and account to account? I think this is the place beside the real important topic. And if you combine it with the laugh of the Germans, but we have the same discussion in Germany to put down, to bring down the amount up to 10,000 or something euro. But I'm against this. This is not a big problem. That's not a big problem. That's only for discussing with the people, and this it's a show effect, you know. I think symbolic. Yeah. That's the symbolic criminal law. That's always the same problem. Yeah. Pessoal, se não tivermos mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar o evento. Novamente, queria agradecer a todos os presentes, agradecer tanto à faculdade quanto aos coautores do livro, agradecer a presença do desembargador federal Nino Toldo,
do professor Pier Paolo Cruz Bottini, dos integrantes da mesa anterior, especialmente a presença do professor Thomas Ronan. Agora nós vamos ter um coquetel na sala ao lado e estão todos convidados. Boa noite.